Wait. Stop share. Or screen for you. Yellow. Stop share given to. Okay, fine. I think 3. Right, touch it. I don't know. এটা এমন আসতেছে কেন? দুইটা কেন? এটা কেন? Because wait. Even ঠিক আছে। তিন না করলাম তিন বিরক্তিকর। View yeah. Acting. Wait, full screen হয় না কেন? Anyone can help? তোমাদের ভিডিওগুলো অফ করে দাও তো। স্ক্রিনতে পিন করলে পিন করলাম তো, কিন্তু আমারটা তো ইয়ে হইতেছে না, এই যে রিমুভ পিন। স্যার আবার রিস্টার্ট করবেন মিটিংটা? ও সবাইকে পিন করো না? রিমুভ পিন, রিমুভ পিন, রিমুভ পিন, পিন। ওকে, আমরা স্টার্ট করি। মলিকিউল এগুলা আমরা যখন স্পেসে রাখতেছি এগুলোর কেমন শেপ হইতেছে, দ্যাট উই ওয়ান্ট টু নো। যেমন ধরো সে ফর এক্সাম্পল বেরিলিয়াম নাম্বার 1, বেরিলিয়াম Cl একটা বেরিলিয়াম মাঝখানে দুইটা ক্লোরাইন দুই সাইড, ঠিক আছে? এই যে ইয়েটা বন্ড, এটা মানে কি ইলেকট্রন পেয়ার না? ইলেকট্রন পেয়ার। ইলেকট্রন পেয়ারের নেচার হচ্ছে দে ওয়ান্ট টু স্টে অ্যাজ ফার অ্যাজ away পসিবল ফ্রম ইচ আদার। এই ইলেকট্রন পেয়ারটা যদি এই ইলেকট্রন পেয়ারের সবচেয়ে দূরে থাকে, সবচেয়ে বেশি ডিসটেন্সে থাকে, তাহলে এই বন্ড অ্যাঙ্গেলটা কত হবে? 180 ডিগ্রি। হ্যাঁ, তাহলে এটার এখানে লিখতেছি, এটা হচ্ছে বন্ড অ্যাঙ্গেল 180 ডিগ্রি। আমাদের এই কয়েকটা জিনিস লাগবে, বন্ড পেয়ার, লোন পেয়ার। আমাদের এটা একটু ক্যালকুলেট করা লাগবে, কয়টা বন্ড পেয়ার আছে, কয়টা লোন পেয়ার আছে, বন্ড অ্যাঙ্গেল কত। হ্যাঁ, আরেকটা লাস্ট একটা জিনিস দরকার, এখানে লিখি বন্ড পেয়ার, লোন পেয়ার, আর হচ্ছে শেপ। হ্যাঁ, সিন্স বন্ড পেয়ার 180 ডিগ্রি, আমরা তোমাদেরকে 6টা দেখাবো এরকম एग्जांपल, 6 ডিফারেন্ট টাইপস অফ শেপ দেখাবো এন্ড বন্ড অ্যাঙ্গেলস। বাকি যে মলিকিউলগুলো এগুলো সব এটার ভিতরে আসবে। মানে ফর লিনিয়ার देयर আর মেনি মলিকিউলস, ফর লিনিয়ার देयर আর মেনি মলিকিউলস। সো বেরিলিয়াম ডাইক্লোরাইড is an example, or copper CuCl2 copper chloride is another example, ঠিক আছে? তাহলে আমরা एग्जांपल গুলো পরে দেখাচ্ছি। সো if there are, এখানে বন্ড পেয়ার কয়টা? বেরিলিয়াম ক্লোরাইডে সেন্ট্রাল অ্যাটম কে আমরা বলতেছি
সেন্ট্রাল অ্যাটমটা কনসিডার করব সব সময় শুধু সেন্টার অ্যাটমটা কয়টা বন্ড পেয়ার ব্যারিয়াম ক্লোরাইডে দুইটা লোন পেয়ার barium has only 2 electrons in its outer shell barium has 2 electrons in its outer shell দুইটা ইলেকট্রনই busy to form bond pair right Mihir Yes. তাহলে লোন পেয়ার কয়টা জিরো তাই না এই টাইপের যে মলিকিউল যেখানে 2 bond pairs and 2 lone pairs around the central atom কে barium এর around এ how many bond pairs 2 lone pair 0 and if these 2 bond pairs they stay as far as away possible from each other then we say the bond angle is 180 degree and the shape is linear shape কি ঠিক আছে okay so এটা হচ্ছে একটা নাম্বার 1 180 degree bond angle linear shape number 2 একটু আগে যে एग्जांपलটা তোমরা দেখলা যাদের মাথার উপরে সিলিং ফ্যান আছে ওটার দিকে তাকাও সিলিং ফ্যানের সেন্টারটা যেটা এটা হচ্ছে বড় আর তিনটা ব্লেডের এন্ডে আমরা তিনটা ফ্লোরাইডকে দিলাম ঠিক এক্স্যাক্টলি এই শেপে বোরন টাইপ ট্রাইফ্লোরাইড বোঝা যায় হ্যাঁ সবাই তাকাইছো সিলিং ফ্যানের দিকে মাঝখানে বোরন Yes. তিন সাইডে তিনটা ফ্লোরাইড তিনটা কর্নারে তিনটা ফ্লোরাইড তাহলে ওদের বন্ডিং এর কত 360. পাগল নাকি এটা 120 360. না টোটালটা কত হবে তোমাদের ম্যাথস পড়ায় কে সাকিব স্যারকে গুলি করে দেয় কি তাহলে তোমার বাইরে 6. ওকে ভেরি গুড 120 তাহলে 3 bond pairs no lone pair 120 ডিগ্রি এটাকে আমরা কি বলি বলো কেউ জানো নাকি ট্রাইঅ্যাঙ্গুলার অর ট্রাইগোনাল এক একটা বই এক এক রকম আছে তোমাদের বই কি আছে ট্রাইগোনাল নাকি ট্রাইঅ্যাঙ্গুলার ট্রাইগোনাল ওকে ট্রাইগোনাল এক একটা বই তুমি এক এক জিনিস পাবা বা ট্রাইঅ্যাঙ্গুলার কোনো বই পাইলে আবার লাভ দিয়ে পড়ো না আকাশ থেকে লাভ দেওয়ার কিছু নেই ট্রাইঅ্যাঙ্গুলার এন্ড ট্রাইগোনাল both are synonymous তাহলে ট্রাইগোনাল planar কেন because it is in one plane trigonal planar it's one plane দেখো একটা প্লেনের মধ্যে আছে তিনটা প্লেন ঠিক আছে প্লেনের বাইরে কিছু নাই কিন্তু রাইট সো trigonal planar নাম্বার 3 হাইড্রোজেন দেখি কি মলিকিউল এটা methane how many bond pairs 4 bond pairs how many lone pairs 0 bond angle এটা তোমরা জানো না এটা কত এটা আমি তোমাদেরকে বলে দিতেছি কত কেন আমরা দেখাবো এখানে দেখানো সম্ভব না কেন সম্ভব না বিকজ এটা একটা 3D স্ট্রাকচার দিস ইজ 3D সো 3D কে আমাকে 3D ভাবেই দেখাইতে হবে এখানে দেখাবো 3D ভিডিও দেখাবো ওটাতে দেখবা যে বন্ড অ্যাঙ্গেলটা কেন 109.5 ডিগ্রি এটাকে আমরা কি বলি টেট্রাহেড্রাল শেপ টেট্রাহেড্রাল 109.5 ডিগ্রি টেট্রাহেড্রাল এরকম ধরো অ্যামোনিয়াম আয়ন সেম তোমার টেট্রাহেড্রাল 109.5 why উইল এক্সপ্লেইন বিকজ জিনিসটা যদি এরকম দেখো একটা পিরামিডটা কেমন আমরা একটু পরেই দেখাবো একটা ট্রায়াঙ্গুলার একটা বেস থাকে এই যে দেখো আমি দেখাই ট্রায়াঙ্গুলার একটা বেস এইখানে একটা একদম উপরে এখান থেকে যদি তুমি সবগুলোতে স্ট্রেট লাইন টানো তাহলে তুমি একটা দুইটা তিনটা চারটা প্লেট পাবা নিচে একটা প্লেট বেজে আর তিন সাইডে তিনটা ট্রায়াঙ্গেল সো সবগুলো আলাদা দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ টেট্রাহেড্রাল চারটা প্লেট আছে নিচে একটা এই কার্বনটা কোথায়
হাইড্রোজেন গুলো হচ্ছে সব এই যে তিনটা বেজে তিনটা হাইড্রোজেন, একটা হাইড্রোজেন উপরে, কার্বনটা হচ্ছে ঠিক পিরামিডের ভিতরে একদম মাঝখানে হচ্ছে কার্বনটা। বোঝা যায় কথাটা? আমি কি মোটামুটি বুঝতে পারছি? স্টিল আমরা দেখাবো ডায়াগ্রাম দিয়ে। তাহলে কার্বনটার সাথে এই হাইড্রোজেন কার্বন হাইড্রোজেন তুমি যদি বন্ড অ্যাঙ্গেল বের করতে চাও, তুমি যদি তোমার প্রোটেক্টর দিয়ে মেজার করো, ইউল গেট এক্স্যাক্টলি 109.5. বোঝা যায়? That is how it works. HCH, HCH, HCH সবগুলা বন্ড অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 109.5. যেটাই নাও HCH anyone 109.5 আমরা দেখাবো। সো তিনটা শেপ দেখলাম, লিনিয়ার, ট্রায়াগোনাল প্ল্যানার, টেট্রাহেড্রাল, 180 ডিগ্রি, 120 ডিগ্রি, 109.5 ডিগ্রি। No lone pairs so far, only bond pairs. Fine. Number 4. How many bond pairs? How many lone pairs? Ammonia. 3 bond pairs. 3 bond pairs, 1 lone pair. তোদের ভয়েস নাই কেন? জোরে বলো। হ্যাঁ, 3 bond pairs, 1 lone pair. The shape কি? No. আগে বলো বন্ড অ্যাঙ্গেল কত হবে? পড়ছো না এটা? এই বন্ড অ্যাঙ্গেল কত হবে বলো? সবাই পড়ছো এটা? 104.5. No. দেখি কি পড়ছো? বলো। 107. হ্যাঁ 107 degrees. 107 ডিগ্রি। Why? So এটাই পড়েছি ওইভাবে। এটা why জানো না? জাহরা? না আরে স্যার, এক reason বুঝলে কেমনে বের করবো? Okay. First of all, how many entities around the central atom nitrogen here? How many entities present? How many entities? How many entities online? 3 3. No, it's 4. Why 4? এই যে বন্ড গুলো দেখতেছো তোমরা জাস্ট you are calculating bond, but you have forgotten যে these bonds are nothing but dot and cross, pair of electron, pair of electron. How many entities around the central atom? 4 1 lone pair and 3 bond pairs. You have written. I didn't write. But I didn't say. You say 3 bond pairs and 1 lone pair. How many species around the central nitrogen? 4. How many species around central carbon? 4. But 4 bond pairs, 0 lone pair. Lone pair is definitely a species, and this is more powerful than bond pair. কি বলতেছি আমরা কথাটা? Always remember bond pair lone pair repulsion মানে lone pair থেকে bond pair is more powerful to repel the bond pair মানে lone pair bond pair repulsion ওকে অনেক দূরে সরায় দিবে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরায় দিবে bond pair because lone pair is more powerful. Why lone pair is more powerful? দেখো এই যে এইটার এই সাইডেও একটা পজিটিভ চার্জ আছে, এই সাইডেও একটা পজিটিভ চার্জ আছে, পজিটিভ নিউক্লিয়াস আছে। এইটার এই লোন পেয়ারটার শুধু এই সাইডে এক সাইডে নিউক্লিয়াস আছে, আর সাইডে নিউক্লিয়াস নাই। তো তাহলে এই ইলেকট্রন পেয়ারটা ইজ মোর পাওয়ারফুল বিকজ পজিটিভ চার্জ ওকে নিউট্রালাইজ করে না। আমার কথা কি বোঝা যায় অনলাইন? হ্যালো আচ্ছা, বুঝতে পারছি ব্যাপারটা। খুব ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। কারণ আমরা কমপ্লিকেটেড মলিকিউলের এই বন্ড অ্যাঙ্গেল গুলো আমরা ক্যালকুলেট করব, তখন তোমরা যে ঝামেলায় পড়বা যদি জিনিসগুলো বুঝতে না পারো। Why it is happening? Now, কি বলতেছি? Lone pair bond pair repulsion মানে repulsion between a lone pair and a bond pair is more than the repulsion between bond pair and bond pair. এই bond pair repulsion যতটুকু, এটা হচ্ছে এই lone pair they can pull the bond pair more away from the lone pair. Lone pair bond pair repulsion is more than bond pair repulsion. Even lone pair repulsion is more than lone pair bond pair is more than bond pair bond pair. It will be lone pair
lone pair repulsion is greater. দেখা যায় নাকি? স্যার দেখা যাচ্ছে না। এখন দেখলাম lone pair repulsion is greater than lone pair, আমি মুখেও বলতেছি lone pair bond pair is greater than bond pair bond pair bond pair bond pair. Very important. তো এটার জন্য অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ হয়ে যাবে, বন্ডিং এর চেঞ্জ হয়ে যাবে। তোমরা বলছো এটা 107 স্যার, but you need to know why 107. Each lone pair presence, মানে normally if you have, আমি আবারও বলি, if you have two species around the central atom, bond angle is 180 degree fixed. Two species around the central atom, bond angle is 180 degree fixed. If you have three pairs around the central atom, bond angle is ceiling fan 120 degree down. Shape is trigonal panel. If you have four species around the central atom and all of them are bond pairs, it is fixed 109.5. Now a 109.5 কে ফোকাস করে আমরা আরো অনেক টাইপের দুইটা বন্ড পেয়ার আছে, দুইটা লোন পেয়ার, একটা লোন পেয়ার, তিনটা বন্ড পেয়ার, এগুলাকে আমরা এগুলার বন্ড অ্যাঙ্গেল আমি এইটাকে দেখে পাই, আমি মেমোরাইজ করব কয়টা? একটা শুধু। টু স্পিসিস অ্যারাউন্ড দ্য সেন্ট্রাল অ্যাটম, ভেরি ইজি ফর মি 180 ডিগ্রি। ডেট নেবুলা ইন দ্য সেন্টার 180। এইটা ট্রাইগোনাল প্ল্যানার সিলিং ফ্যান, এটাও মেমোরাইজ করব না, এটাও আমার খেয়াল থাকবে 120। শুধু মেমোরাইজ করব আমি if there are four species around the central atom, normally if there are four bond pairs, all are bond pairs, and it is 109.5. ঠিক আছে? আর যদি এখন ফোর স্পিসিস আছে মানে 109.5, কারণ ফোর স্পিসিস এর মধ্যে একটা লোন পেয়ার, বন্ড অ্যাঙ্গেল কত কমে যাবে একটা লোন পেয়ারের জন্য? 2.5 কত কমবে? ইফ একটা লোন পেয়ার থাকে, চারটা পেয়ার অফ ইলেকট্রনের মধ্যে, চারটা স্পিসিসের মধ্যে একটা যদি লোন পেয়ার থাকে 2.5 কমে যাবে। এটা 109.5 minus 2.5 is equal to 107. ঠিক আছে? সেই কি? So can you repeat this part again? চারটা বন্ড পেয়ার থাকলে 109.5 ডিগ্রি হয়, এটা কি বুঝছো? Yes, sir. ওকে, এখন এই চারটা বন্ড পেয়ারের মধ্যে মানে চারটা স্পিসিস, তো এখানে দেখো এখানেও চারটা স্পিসিস, বাট চারটার মধ্যে তিনটা বন্ড পেয়ার, একটা লোন পেয়ার। ফর দ্য প্রেজেন্স অফ ওয়ান লোন পেয়ার, the bond angle will be deducted from 109.5 for each lone pair 2.5. একটা লোন পেয়ার থাকলে 2.5 কমাবা, যদি দুইটা লোন পেয়ার যদি থাকতো, যদি দুইটাই লোন পেয়ার হতো, তাহলে 109.5 minus 2.5 into 2 মানে 5 ডিগ্রি কমাই দাও, সেক্ষেত্রে 104.5 ডিগ্রি হয়ে যায় বন্ড অ্যাঙ্গেল। জুবাইদা, Okay, sir, understood. বুঝছো? তাহলে ওইটারও আমরা একটা एग्जांपल দিব, ওটা কি? বাট tell me what is the shape of this ammonia molecule? এটা টেট্রাহেড্রাল মোশন, এটা কি? কেউ জানো না? ট্রাইগোনাল পিরামিডাল নাকি? ট্রাইগোনাল পিরামিডাল। কেন বলতেছি এগুলো সবগুলো এক্সপ্লেইন করব। কেন ট্রাইগোনাল পিরামিডাল? What does it mean? What is trigonal pyramid? That will explain. It's not something you will memorize. Definitely you should a bit, but we will explain it. এটার নাম কেন trigonal pyramid? ঠিক আছে? Number 4 done. Number 5. H O H. What is this? What is this? What is this? Water. Water এ এই অক্সিজেনের মধ্যে দুইটা লোন পেয়ার আছে না? বুঝা যায়? দুইটা লোন পেয়ার আছে। Oxygen has 6 electrons in its outer shell. একটা electron busy with for the bonding with hydrogen,
another electron is busy for the bonding of with hydrogen তাহলে চারটা ইলেকট্রন is left over non bonded electron তাহলে চারটা ইলেকট্রন মানে 2 pairs তাহলে দুইটা lone pair আছে তাহলে 2 bond pair 2 lone pair we say 109.5 since we have 4 species here 4 species around the central atom of oxygen 4 species 2 bond pairs 2 lone pairs তাহলে আমার কনসিডারেশন কি since 4 species around the central atom it is 109.5 but 109.5 exactly হবে না কেন because lone pair repulsion and lone pair bond pair repulsion is more than bond pair repulsion তাহলে একটা lone pair এর জন্য কত কমবে 2.5 তাহলে দুইটার জন্য কত কমবে 5 ডিগ্রি 2.5 times 2 which is 104.5 degree this is the bond angle of water or any other species which has similar thing এগুলোর কিন্তু আরো অনেক एग्जांपल আমরা দিব তোমাকে জাস্ট দেখতে হবে বন্ড পেয়ার কয়টা লোন পেয়ার কয়টা যদি বন্ড পেয়ার লোন পেয়ার মিলে আর around the central species how many species present around the central atom এটা যদি মিলা যায় তাহলে এক্স্যাক্টলি এগুলা ফলো করবে সেম জিনিস is it clear everyone Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. একটা স্ক্রিনশট নাও ও রেকর্ডিং দিছি না এটা স্ক্রিনশট ওইখান থেকে পাবো আচ্ছা আমি তাহলে উপরে দুইটা মুছে দেব পাঁচটা হচ্ছে তাই না 6 7 নাম্বার 6 ও এটা শেপ লিখবি বলো শেপ কি ভি শেপ এটা কি ভি শেপ আর আরেকটা নাম আছে অন্য বুকগুলোতে পাবা তোমাদের বুকে মনে হয় ভি শেপ আছে বাট অনেক জায়গায় বেন্ট পাবা বেন্ট আছে ওকে ওকে ভেরি গুড ভি শেপ অর বেন্ট কেন ওয়াটার তো নরমালি এরকম থাকার কথা বেরিলিয়াম ডাইক্লোরাইডের মতো 180 ডিগ্রি বন্ডিং এর লিনিয়ার ফর্ম বাট এটা এরকম না কেন লোন পেয়ারগুলো ওকে এইভাবে আমি দেখাই এরকম থাকার কথা ওয়াটার এই যে মাঝখানে অক্সিজেন দুই সাইডে দুটো হাইড্রোজেন কর্নারে হাইড্রোজেন ঠিক আছে এখন এটা এরকম থাকার কথা এটা কি হইছে লোন পেয়ারগুলো ওকে স্কুইজ করে এরকম বানানো হয়েছে এখন এটা উল্টা ভি হয়ে গেল না তাহলে আমি তো এইভাবে নিতে পারতেছি না ঠিকমতো এই ভি শেপ এই যে হাইড্রোজেন অক্সিজেন হাইড্রোজেন দেখাবো আমরা ক্লিয়ার Yes, Online. sir. Yes, sir. okay Yes. number 6 very good thank you phosphorus pentachloride Cl 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 phosphorus pentachloride Cl Cl আবার সিলিং ফ্যানের দিকে তাকাও সবাই সবাই সিলিং ফ্যান ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড একটু পড়ালেখা আমি আগে বলি তুমি ঠিক সিলিং ফ্যানের নিচে চলে যাও তুমি নিজেকে সিলিং ফ্যানের নিচে চিন্তা করো তোমার সেন্টারটা হচ্ছে ফ্যানের সেন্টারটা হচ্ছে ফসফরাস অ্যাটম ফ্যানের সেন্টারটা হচ্ছে ফসফরাস অ্যাটম আমার মাথাতে একটা ক্লোরিন আছে আর ফ্যানটা সিলিং এর যে জায়গাটাতে ঝুলানো ওইখানে আরেকটা ক্লোরিন আছে ঠিক আছে আমার মাথায় একটা ক্লোরিন ওই ফ্যানের উপরটা একটা ক্লোরিন আর বাকি তিনটা ক্লোরিন তিনটা ব্লেডের টিপ অফ দা ব্লেড ঠিক আছে বোঝা যায় তাইলে টিপ অফ দা ব্লেডে যে ক্লোরিন গুলা এদের কি অবস্থা এরা একটা আরেকটার সাথে 120 ডিগ্রি বন্ডিং করা না ট্রাইগোনাল প্ল্যানার শেপ প্লেনের মধ্যে আছে তিনটা সবাই কি বুঝতেছো আমি কি বলতেছি Yes, sir. রাইট সো ব্যাপারটা অনেকটা এরকম এই তিনটা হচ্ছে একটা প্লেন এরা সবাই 120 ডিগ্রি আছে আর আমার মাথার যে ক্লোরিনটা এটা ওই প্লেনটার সাথে কত ডিগ্রি কত ডিগ্রি প্লেনটার সাথে 90 perfect 0 হয় কি হবে কত বুঝছো 90 ভেরি গুড বুঝছো সবাই আমার মাথার সাথে একটা প্লেন উপরে যে প্লেটটা আছে মানে ফ্যান এটা 90 ডিগ্রি ভার্টিক্যালি তো তাই না আর সিলিং থেকে ফ্যানটা ওই ক্লোরিনটা থেকে এটাও 90 ডিগ্রি তাহলে দুইটা ক্লোরিন প্লেনের সাথে 90 ডিগ্রি আছে
আর বাকি তিনটা ক্লোরিন যেগুলো ফ্যানের ব্লেডের প্লেনের মধ্যে আছে আর সবাই 120 বোঝা যায় Yes, sir. Yes, sir. তাহলে বন্ড অ্যাঙ্গেল কয়টা Yes. বন্ড পেয়ার 5 লোন পেয়ার 0 সেই বলতেছি পরে বন্ড অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 120 ডিগ্রি এন্ড 90 ডিগ্রি এটা শেপটা যেন কি ট্রাইগোনাল বাইপিরামিড ভেরি গুড এটা একটু কঠিন হ্যাঁ আমিও ভুলে দিই ট্রাইগোনাল বাইপিরামিডাল কেন আমরা এক্স্যাক্টলি এক্সপ্লেইন করি পিরামিডাল whatever একটু সরবেন আচ্ছা ঠিক আছে জি অনেক একটু ওদিকে চাপতে বলছিলাম ওইদিকে আচ্ছা আমি সরে যাচ্ছি ট্রাইগোনাল বাইপিরামিডাল ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড ফসফরাস পেন্টাফ্লোরাইড আর অনেক কিছু হতে পারে if there are 5 species around the central atom and if there are 5 bond pairs and no lone pair then the bond angle will be 120 degree and 90 degree 120 degree কোনগুলা যেই তিনটা অ্যাটম ফসফরাসের সাথে প্লেনের মধ্যে আছে সেম প্লেন সিলিং ফ্যানের তিনটা ব্লেড ঠিক আছে ওরা হচ্ছে 120 ডিগ্রি আর আমার মাথা সিলিং ফ্যানের সেন্টার আর ওই সিলিং ফ্যানের সেন্টার মানে ফসফরাস থেকে সিলিং ওটা 90 ডিগ্রি 90 ডিগ্রি প্লেনটার সাথে দুইটাই 90 ডিগ্রি কানেক্ট করা ঠিক আছে ক্লিয়ার নাম্বার 7 আর যদি এখানে কোনো লোন পেয়ার ঢুকে তাহলে এই যে 2.5 করে কমাবো হ্যাঁ এখানে ধরো দুইটা লোন পেয়ার আছে তাহলে 2.5 করে কমাবো যেখানে দরকার বাট এগুলো কমপ্লিকেটেড এগুলো জিজ্ঞেস করবে না তোমার ঠিক আছে আচ্ছা SF6 এটা কি SF6 6 bond pairs no lone pair তাহলে এটা দেখো অনেকের বাসায় এরকম ফ্যান আছে না চারটা ব্লেড এই বেটা Yes, sir. পাঁচটা ব্লেড আছে থাকবে না কেন Yes, sir. চারটা ব্লেড আছে চারটা ব্লেড দেখো চারটা ব্লেডে চারটা ফ্লোরিং একটা ব্লেডের উপরে আরেকটা ব্লেডের নিচে তাহলে চারটা ব্লেডে যদি চারটা ফ্লোরিং থাকে ব্লেড যদি চারটা হয় 90 ডিগ্রি উপরে যেটা ওইটার সাথে ব্লেড 90 ডিগ্রি নিচে যেটা ওইটার সাথে 90 ডিগ্রি তাহলে all are 90 and what is the shape দেখো octahedral HEDRAL and that is the end of the discussion shape of molecule এই সাতটা shape is in your syllabus up to A2 level clear is it clear yes sir ফার্স্ট যাব চলো শেষ করে দিলে এটাকে আচ্ছা। অক্টাহেড্রাল বলে কেন জি তো এটাকে অক্টাহেড্রাল বলছি কেন এগুলো শুধু এটা না আমরা সবগুলো এক্সপ্লেইন করব কোনটাকে কি বলতেছি এখনই সবগুলো এক্সপ্লেইন করতেছি ওয়েট গিভ মি টাইম সব এক্সপ্লেইন করতেছি টেনশন করো না ইনশাআল্লাহ within my capacity I will try to explain you cannot minimize Zoom when you are recording this meeting এটা কি বলো তুমি আসসালামু আলাইকুম shape of molecules ছিল ভিডিওটা স্যার অক্টাহেড্রালের অ্যাঙ্গেল কি 90 ডিগ্রি অক্টাহেড্রালের সবগুলো 90 ডিগ্রি চারটা ব্লেডে চারটা ফ্লোরাইন আছে আর চারটা ব্লেডে চারটা ফ্লোরিন নিচ থেকে উপরে একটা ফ্লোরিন আর উপর থেকে নিচে একটা ফ্লোরিন আমরা একটা ভিডিও দেখবো এখন ওকে স্যার
Okay, hopefully you can see. Shell electron pair repulsion theory. এটা কি ওরা এই যে আমি এতক্ষণ যে কথাগুলো বললাম যে ইলেকট্রন পেয়ার দে ওয়ান্ট টু স্টে ফর as far away from each other, এটাকে ভ্যালেন্সিয়াল ইলেকট্রন পেয়ার রিপালশন থিওরি বলে, ভ্যাসপার। হ্যাঁ, এটাকে আমরা ভ্যাসপার বলি। Not required to know the name, but this is the theory, repulsion theory. Electron pair they repulse as far away from each other, and thereby the theory is Vespers theory. That's it. Let's begin. Have you seen a balloon vendor at his art? He blows up a few balloons, ties them together, gives a twist here and a twist there, and a beautiful shape emerges. Similarly, nature's building blocks, the atoms, combine chemically in a variety of permutations to form molecules with diverse shapes. The three-dimensional arrangement of atoms in a molecule is referred to as its molecular geometry. Many properties of a substance can be attributed to its molecule. এই যে দেখো, এই যে লিনিয়ার রেডটা দেখা যায়, লিনিয়ার। Yes, sir. এরপর দেখো এই যে এইটা, এটা কি ট্রাইগোনাল প্ল্যানার, ঠিক আছে? এরকম বাকিগুলো আমরা দেখাবো, বাট জিনিসগুলো এরকম। Geometry. Can the molecular geometry of a molecule be predicted? Yes, the molecular geometry of a molecule can be predicted with the help of the valence shell electron pair repulsion theory, or VSEPR theory. What is valence shell electron pair repulsion theory? How does it help to predict the shapes of molecules? Come, let's learn about the VSEPR theory in this module. What you will learn. At the end of this module, you will be able to describe the concept of the valence shell electron pair repulsion theory. Apply the VSEPR theory to predict the shapes of molecules. VSEPR theory, predicting the shapes of molecules. Electrons are the negatively charged particles of an atom. Electrons that can take part in chemical bonding are known as valence electrons. These are found in valence shells, which are the outermost shells of atoms. A chemical bond involves either the transfer or sharing of valence electrons between atoms. The sharing of valence electrons between atoms in a molecule can be represented by Lewis dot structures. A Lewis structure or Lewis dot diagram is a type of shorthand notation which depicts the distribution of valence electrons in molecules. It shows the number of valence electron pairs in each individual atom, including the bonding electron pairs and the non-bonding electron pairs, also known as lone pairs, that may exist in the molecule. Sharing of electrons between atoms gives rise to covalent compounds. Molecules of covalent compounds come in many shapes and sizes. The shape of a molecule can be predicted using the valence shell electron pair repulsion VSEPR theory. The VSEPR theory assumes that the arrangement of valence electron pairs around the central atom in a molecule determines its molecular geometry, that is, the molecular shape. How do we use the valence shell electron pair repulsion theory to predict the shapes of molecules? To understand this, let us first consider the assumptions made by the VSEPR theory. 1. Valence electron pairs in an atom repel each other. 2. Valence shell electron pairs, therefore, arrange themselves around the central atom in such a way that there is minimum repulsion between them. This happens when they are as far apart as possible. For example, if there are two electron pairs or electron groups, then these adopt a configuration where the electron pairs are at an angle of 180 degrees, as in beryllium hydride and carbon dioxide. Okay, pi bond, মানে if there is a double bond কে আমরা একটা সিঙ্গেল বন্ড হিসেবে one entity হিসেবে চিন্তা করি, that you need to understand. So carbon dioxide and BeH2 or BeCl2, there is no difference. Carbon dioxide is linear 180 degrees. See, double bond মানে it's a single species. So two species around the center atom, again linear. 3. It is this definite arrangement of electron pairs that gives the molecule its distinct shape and geometry. You see In ammonia. other words, molecular geometry
depends on the electron pair geometry. 4. A non-bonding electron pair or lone pair exerts greater repulsion than a bonded pair. দেখো লোন পেয়ার গুলা ওয়াটারের OH HOH বন্ডকে কিভাবে বেন্ড করে ফেলছে লোন পেয়ার গুলা বিকজ দে হ্যাভ মোর রিপালশন পাওয়ার ঠিক আছে So, lone pair repulsion is greater than lone pair bonded pair repulsion, which is greater than bonded pair repulsion. 5. For the purpose of determining electron geometry, the 2 pairs of electrons of a double bond and the 3 pairs of a triple bond are treated as 1 pair. one Let's take a look at the possible geometrical shapes that arise when there are different numbers of bonding and non-bonding pairs of electrons surrounding an atom. When there are 2 electron pairs, the possible molecular Linear, you know. geometries trigonal planar you know planar, আমি জাস্ট or একটু planar. ফাস্ট করতেছি যাতে শেষ করতে পারি When there are 4 electron This is pairs, the possible molecular geometries are tetrahedral, trigonal pyramidal, or bent. When there are 5 electron pairs, the possible molecular geometries are trigonal, bipyramidal, seesaw, T-shaped, or linear. সি সেই টি সহ এগুলো When there কথা are নেই 6 এগুলো আমাদের electron pairs, the possible molecular geometries are octahedral. ওকে ইফ দ্য ভিডিও এন্ডেড প্লিজ কাম ব্যাক হ্যাঁ কাম ব্যাক আমরা এটা শেষ করব Shown here is a chart which depicts the possible VSEPR molecular geometries. Take a look at it again. VSEPR strategy. আচ্ছা তোমরা এখনই আসো আমরা আরেকটু 5 মিনিটস এক্সটেন্ড করব ওকে স্যার ওকে কাম ব্যাক কি ব্যাপার স্টুডেন্টরা সব কই গেল এত ইম্পর্টেন্ট একটা ক্লাস বোকা নাকি